Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Saya Mr. Ruki Saham. So guys, minggu ni ada satu tajuk yang menarik. Okay, tentang Airasia. Okay, Airasia ada keluarkan this announcement tentang right issue. Okay, cuma right issue ni is not that direct. Okay, dia ada a bit of twist apa semua. So hari ni saya nak bincangkan dengan you guys pasal right issue ni. Okay, so seperti biasa, saya letakkan satu disclaimer. Saya bukan financial advisor, saya tidak memberi advice. Apa saja yang saya bincangkan dalam video ni adalah untuk berbentuk pendidikan sahaja. Okay, ini bukan recommendation, bukan buy call, bukan sell call, bukan whole call, bukan apa-apa call. Okay, saya tidak memberi any financial advice kepada umum. Okay, tugas saya hanya ada kepada klien saya. Alright, so saya harap you guys jangan take all this information as face value, tapi just take as a grain of salt. Sila fikir-fikirkan apa yang saya katakan, and harus ingat sentiasa bahawa setiap keputusan pelaburan adalah letak di tangan saudara-saudari sendiri. Okay, you guys are responsible on your own investment. Okay, anyway, topik ni saya rasa akan jadi sangat panjang. So there is a probability that saya akan pecahkan kepada 3 bahagian lah basically. Okay, saya kena tengok the timing apa semua. Okay, because there's a lot of things saya nak talk about. Okay, there's a lot of technical stuff yang saya akan cerita. So kalau mana-mana part anda tak faham tu, anda tengok je lah balik video ni. Okay, macam biasa in my YouTube channel saya tak pernah delete. So I'll just keep it there for free. Siapa yang nak tengok. There will be a lot of jargon atau terms dan dalam saham yang mungkin anda tak pernah dengar. So mungkin anda perlukan ni lah, catat dengan pensel ke apa, then pause the video, tengok balik. Okay, but I try my best to explain lah sejelas mungkin yang saya mampu lah. Okay, because one more saya nak clarify yang saya bukan pakar dalam bidang, because this is more gonna touch on bonds. Okay, saya bukan pakar dalam bidang tersebut. Jadi there might be some misinformation, and then bukan semua maklumat saya dapat 100%. Okay, sebab saya pun terpaksa buat research daripada Google search, terpaksa call some kawan-kawan sikit. So there are some questions yang saya masih tak dapat the full answer. So saya harap maybe you guys boleh ni lah, at the end of the video, okay, the 3 parts ni, saya ada that question on certain stuff. So maybe you guys boleh tanya sendirilah kalau you guys own Airasia. So another disclosure, saya tak ada own Airasia shares anymore. Okay, I'm just doing this for education purposes only. Okay, so you guys boleh tanyalah sendiri kepada share registrar Airasia sama ada untuk dapatkan jawapan-jawapan pada persoalan-persoalan yang saya timbulkan dalam ni lah. Okay, so without further ado, let's go into it. So right guys, this week kita nampak Airasia ada keluarkan satu announcement. Okay, dia keluarkan satu announcement where dia propose untuk buat right issue. Okay, it's just that this time right issue ni tidak that straightforward. Okay, dia tak sama macam right issue Bio Alpha Holdings yang saya buat hari tu. Okay, that was straightforward. Okay, basically Bio Alpha Holdings offered a right shares plus a preference shares. Okay, that time lah. Okay, so it was common shares yang dia offered. So kalau you subscribe for the rights, you get the Bio Alpha Holding shares. And dia ada separate satu lagi kalau you subscribe the preference shares, so you get the PA. Okay, in this case is a bit different. Okay, so saya akan pergi, ada 2 artikel this week, kira keluar 2 hari straight lah. Okay, so saya akan go through dengan you dulu. So basically kita akan go through 2 articles, and then I will look into the graphs kejap, just to look at the harga, bukan technical analysis ke apa. Alright, and then saya akan explain a bit apa yang makes this right issue different
and then we will go and have a look a bit dalam dia punya financials. Okay, you will know what the reason why kenapa dia kena buat cash call ni. Okay, and last kali kalau tengok masa mengizinkan atau tak, kalau tak cukup masa, kita sambung to the next video. Saya akan go through dengan anda beberapa item penting dalam the proposal document. Okay, yang saya dah download siap-siap dekat website Bursa Malaysia. You guys pun boleh download dekat situ. So okay, kita go into the first part. Okay, let's go through the article dulu. Okay, let's go through the articles first. Okay, so the first article actually keluar pada July 13, okay, which is this week lah kan, 2 hari lepas. So as you can see, the title pun dia kata Airasia Group share price falls after announcing right issue. Okay, so saya rasa saya dah tak perlu perkenalkan lah grup Airasia ni buat apa kan. Okay, as you guys know, dia terlibat dalam the aviation industry lah. Basically they are airlines. Okay, so they provide ni lah services untuk ialah fly us to their destinations lah, sama ada domestic or international. Okay, so basically you guys pun tahu sejak this COVID-19, bisnes antara lah bisnes yang betul-betul terjejas adalah airlines and as well as the hotel industry. Okay, food and beverages pun also, but the hotel industry and the airlines hit the worst lah. Saya rasa the worst among all the companies. Okay, because you cannot fly and hotels pula tak ada turis, tak ada apa semua. So it really hurts. Okay, this company. Alright. So kalau dekat sini Airasia Group Berhad ni dah fell more than 3%. Okay, in the morning trade waktu 13. Lepas dia announce pada 12 hari bulan tu dia nak propose right issue. Okay, dia nak propose right issue bukan common shares. Maksudnya bukan ordinary shares. Dia bukannya propose right issue Airasia. Yang dia propose dekat sini adalah redeemable, convertible, unsecured Islamic debt securities. Okay, seperti saya mention awal tadi dalam video saya sendiri pun actually, to be honest, saya tak familiar dengan RQuids ni. Saya panggil RQuids lah. Okay, because I've looked at iCals dengan RCals. Okay, so RQuids ni to me is something new. So kalau saya, and bond is not something yang saya expert. So kalau saya ada terbagi salah info, saya harap you guys boleh betulkan. And macam biasalah, seperti saya kata, apa yang maklumat saya beri ni adalah berdasarkan pemahaman saya. And kalau untuk kepastian, kalau you guys ada Airasia, sebaiknya adalah apabila rights ni keluar, sebaiknya adalah call registrar dan bercakap dengan pihak yang menguruskan benda ni. So you'll get the clearer picture lah. Okay, by the end of this video ni, hopefully kita boleh buat dalam satu video lah. Kalau kena buat dua lah. Hopefully by the end of the video, saya ada that few question yang saya pun sendiri tertanya actually. Cuma sebab saya tak ada Airasia shares, so I don't have the right to call them and nak tanya macam-macam. Okay, but I do have some questions. So kalau you guys yang ada Airasia, maybe you guys boleh tanyakan and maybe share lah one day nanti. Okay, bila sampainya masa, boleh share dengan kita orang semua lah. Okay, that what is the answer for that question. Okay, so insyaAllah hujung-hujung nanti kita akan ada beberapa soalan actually yang saya tak terjawab lagi. Okay, so saya mengharapkan jugalah untuk mendapatkan jawapan tu. So okay, so basically apa yang dia nak issue ni adalah RQuids ataupun convertible unsecured Islamic debt securities. Okay, goal mereka adalah untuk raise RM1 billion. Okay, 1.02 dia mention kat sini. Okay, to finance the operation as well as the business expansion. Okay, so dia cakap as pukul 10 ni harga 86 sen. Okay, it's nothing. Okay, so yesterday, okay, RQuids ni for your info, the nominal value ataupun kita panggil face value lah, is about 75 cent. Okay, diorang dah set 75 cent. And for the basis of 2 RQuids plus 1 free detachable warrant. Okay, so kita buat sama-sama ni So basically apa yang dia nak offer adalah, okay, for
every six Airasia shares, okay, yang basically ni lah, shareholder pegang lah, pegang, anda entitled, okay, anda entitled untuk subscribe, okay, 2 R quits, okay, for 75 cent, RM, 75 cent each, okay, and you get plus, dia ada plus 1, plus, kalau you subscribe the R quits, okay, you get also 1 free detachable warrant, okay. Detachable ni maksudnya dia tak ada restriction. Maksudnya warrant ni immediately you boleh jual upon listing. Okay, dia tak ada syarat apa semua. Sebab tu dipanggil detachable. Okay, so ni lah dia right issue yang Airasia nak propose. Okay, untuk mereka yang tak tahu right issue tu apa, you guys boleh tengok lah my video-video lama. Saya ada mention pasal right issue ni. Okay, and right issue is mostly the main purpose of every rights is to raise capital. Okay, raise capital atau kita panggil raise cash lah. Okay, raise maknanya you nak tambah nak get more modal ataupun nak basically nak get more cash lah. Okay, you have to know dalam business ni, okay, when we talk about public listed company, dia ada dua, nak kata dua ke, the famous one is two lah, okay, dua ways to raise cash, okay. Satu ialah ambil loan, okay, loan atau debt lah from the banks, okay, maknanya financing lah, okay. Nombor dua usually adalah raise cash through issuance of stocks. Okay, maknanya you keluarkan saham-saham baru. Okay, saham-saham contoh dalam kini saham-saham Airasia. Okay, tu dua lah. Ini yang most famous lah. Ini basically this is the rights issue lah. Okay, ada yang the right issue is more to the public lah. Okay, let me go more ni lah. Ni public. Alright. So the third one is we can also raise cash through private placement. Okay, maksudnya you dah select individu tertentu. So this is also stocks. Mostly lah, is also stocks. Okay, and this one is one of them. Okay, dia ada juga yang saya kata what you call it, macam yang saya nak spell betul tak? Tak apalah, belasah je saya rasa macam okay lah, whatever lah. Ataupun redeemable, okay, convertible loan stocks. Okay, ini yang kalau you tengok kita panggil as an ICALs ataupun RCALs. Okay, and today punya ni lah, okay, which is the redeemable, convertible, unsecured. Okay, unsecured Islamic debt. Okay, RQuits. Okay, Islamic debt securities. Okay, so basically ini adalah topik hari ni. Okay, this is the one that we're gonna discuss. Okay, so you tahu basics dia is these are things that how company boleh raise cash. Sebab tu you tengok ramai orang nak go public listing. So it's easier for you to raise capital. Contoh you dapat projek besar, so you want to raise cash, you want to raise immediate, to raise dalam masa dekat lah. So these are among the ways that you can raise the cash. Okay, so kita balik pada artikel Alright, so dia ada bagi senario dekat sini. Okay, under maximum dia kata senario is
they will get to raise 1.02 billion. Okay, in nominal value ni maksudnya the amount of shares yang dia keluarkan. Nampak, issuance of 1.37 billion. Okay, so kita tulis lagi max scenario. Okay, issue 1.37 billion of RQuids, which is equivalent to RM 1.02 billion ringgit. Okay, and then plus, kalau kita tengok dekat sini, 649.68 warrant. Okay, separuh lah. Okay, because you dapat satu kan, 649.68 free warrants. Okay, ini max scenario yang diorang bayangkan. Okay, because right issue kita tak tahu. Okay, kita tak tahu whether subscription tu akan jadi ke tak. Okay, I mean, bukan jadi, how to say it lah, macam nak cakap belum tentu orang akan subscribe. Okay, because at the end of the day, orang akan tengok balik, is this worth? Okay, you kena ingat all these ada impact dia which kita akan discuss nantilah. Okay, ada impact dia, ada kesan buat benda ni. Dia bukannya apa dia panggil, semua tu not necessarily means it is good. Okay, so minimum, anyway, nanti kita akan discuss minimum scenario pula. Dia kata kat sini, 68271 saya ni. Okay, minimum scenario yang diorang bayangkan adalah separuh. Okay, separuh maksudnya dia akan raise 974.51 and issuance is 1.3 billion RQuids. Okay, 974.51, sorry, bukan separuh tu, ini minimum yang diorang target lah. 974.51, so 974.51 and 1.3 billion RQuids. Okay, lepas tu the 64968, okay, warrant. Okay, in a note today, TA Securities Analyst advise the shareholders to subscribe. Okay, so itu adalah opinion dia lah. Basically TA Securities punya opinion lah. Okay, to participate. Dia sebenarnya memang dilema pun actually. Kalau you ada saham Airasia, Tan said Airasia group recovery can be fast and furious. Ni I don't know lah. Okay, susah nak kata. It's very hard to say when there's too much debt already incurred. Okay, banyak benda ni actually dalam. Okay, kalau you study airline daripada last year lagi, okay, when the pandemic hit, okay, bukan saja Airasia lah, Mars ke, Asia ke, Singapore Airlines ke, Delta Airlines ke, American Airlines ke, okay, almost all the airlines dalam dunia menghadapi masalah yang sama. Okay, kalau from the point of view of another industry is the cruise industry. Okay, sebab dua field ni, okay, dua industri ni, okay, dia punya burn, dia panggil burn cash rate per day dia sangat-sangat tinggi. Okay, because it's a very high maintenance punya business. So basically, macam mana dia orang hidup selama daripada last year tu, daripada March last year sampailah sekarang dah masuk Julai ni kan, is because they been raking up debts. Okay, dia sama ada first dia dapatkan financing, and second one dia mula isu-isu saham, mula dilute. So that's how they were surviving. So to say it's a fast and furious, saya punya pandangan, I disagree lah. Okay, to me it's I disagree. But yalah, nobody knows kan, in the future. Anyways, so dia kata ni critical untuk to capitalize the balance sheet and keep the company afloat. Okay, so basically why they want to raise this is
Satu ialah their cash is reducing. Okay, cash dia makin berkurang, and they need to maintain a certain level of cash untuk maintain at least their operation. And then at the same time also dia nak kena stabilize kembali balik dia punya financial position. Okay, dia punya balance sheet basically. Okay, as far as the earnings are concerned, the proposed right issue will lead to higher interest expense. Of course lah. Okay, additional of 81.9 million. Okay, sebabnya kenapa 81.9 million? Okay, saya actually dah go through lah the data. So basically they need to pay roughly about 8% of profit rate. Okay, nanti saya akan jelaskan benda tu. Apa with other fund raising exercise. Okay, dia memang ada buat saya ada baca lah, memang dia ada buat private placement. Actually they gain about 360 over million dia dapat daripada that private placement. Pending approval, no change, maintained by. Okay, so this guy is optimistic lah. Kalau you tengok MIDF, dia tak lain. Okay, dia kata TP 118 maintain. Kalau you tengok MIDF punya, is a sell call. Okay, ni MIDF, bukan saya. Macam saya kata, saya tak layak untuk bagi buy or sell call. Okay, I'm just an educator. Okay, saya remiser dan saya hanya memberi pandangan. Okay, I'm not giving a buy call ke apa. Saya hanya just nak bincang dengan you guys lah, something sebab benda ni menarik kan. Okay, so MIDF pula tulis discounted, okay, based on the market share, ada 8% profit rate per annum. Okay, nanti kejap lagi saya explain apa benda tu. Okay, attractive plus the detachable warrants. Okay, so, okay, MIDF kata kat sini, return is sell call and the group shares unchanged TP. 44 sen je dia target. So, you nak jauh 1118. Satu lagi is 44 cents. Alright. Because I do believe that it won't be that fast lah. Okay, it won't be that fast. Of course, share prices, one thing you have to realize, saham punya price doesn't necessarily follow the business performance atau accounts. Okay, but at the end of the day, macam saya pernah selalu mention lah, I would rather bet my money on something that is fundamentally sound daripada something yang tak fundamentally sound, ataupun something yang tidak kukuh. Okay, walaupun tak kisahlah harga dia tak naik sekarang. Okay, eventually anything fundamental, harga dia akan naik juga eventually. Okay, I don't want to bet my money on something yang tidak kukuh. Okay, so overshot the valuation level. Okay, we hope that the valuation recovery, blah blah, semua ni. Find that recovery is expected to gradually take place in 2021. Nampak? Saya setuju dengan MIDF ni. Okay, it remains an uphill battle. Okay, dia sebab sekarang ni pun dia dah struggling financially to remain afloat. Okay, share price at 66 cents, blah blah blah. Okay, tak ada benda lah. So basically, waktu dia buat this news ni, the Airasia shares are standing somewhere around 3.9 billion shares. So that's how dia calculate lah. Okay, that's how they calculate the amount of shares that they need to raise. Okay, based on every 6 Airasia shares, 2 are quits. Okay, so you divide lah 3.9 ni divide by 6, so you get lah the figure yang dia bagi ni. Okay, and then darab 2. For every 6 dapat 2 kan. So you get lah the figures of the apa tadi? Ni, yang ni 1.37 billion quits ni. Okay, so ni one article, and then the following day, okay, ada this one. Okay, so it seemed that saham jatuh lagi on the second day, which is yesterday. Okay, saham jatuh lagi. So different reaction lah from analysts. Okay, kalau kita tengok tadi pun kita tengok from TA kata lain, from MIDF kata lain. Okay, at the end of the day, bila you involve yourself dalam dunia saham ni, is up to you how you want. I mean like bergantung pada ni lah, your own assessment. Okay, you get all the information and you have to do your own assessment. Okay, macam saya cakap lah, saya tak berapa agree dengan yang TA punya assessment. I'm more to the MIDF punya assessment. I might be wrong, saya tak tahu. Okay, anyway, saya dah kata saya dah tak ada kan saham ni, so it doesn't matter lah actually. Alright, okay, so apa ni yang beza jap.
future projection, share optimism of future measure, major uncertain looms, okay, not receive undertakings. Okay, so far dia belum receive apa-apa kata putus lagi daripada CEO dia, Tony Fernandez dengan Datuk Kamarudin Meranun for their portion. Sebab dia orang ni hold besar okay. So they will need to subscribe quite a lot. Okay, so fundraising, Asia intends to secure the undertakings from the duo. So diorang mengharapkan ni lah, nak dapatkan kata putus yang dua orang utama dalam Asia ni akan subscribe. Okay, akan subscribe 25%. Alright, for the intended 1.02. Okay. Satu lagi, diorang ada plan saya ada baca dalam document proposal tu, the whole, dia 36 page. Okay, saya go through, walaupun saya just ada glance through jugalah, bukan saya baca semua pun. Okay, diorang ni ada juga proposal lah on how to, sebab dia nak kena meet a certain minimum amount of rights subscribe, baru diorang akan proceed dengan benda ni. So what they want to do is, they want nak secure an underwriter yang bertanggungjawab untuk ambil half at least daripada right issue tersebut kalau yang tak disubscribe oleh the duo. Okay. So not to seeks to secure underwriters for half rights issue not to be subscribed by the duo. Okay, representing the 35% of total fund raise. Okay, to recap actions proposed, blah blah blah. Okay, sama. So drop lagi, hari ini drop lagi 83 sen, value in the group at 3.24 billion. Public investment maintains concern over the budget airlines balance sheet weakness. Okay, so dia sama macam MIDF. Saya pun dah tengok balance sheet dia, so it's quite worrying actually. Okay, it's quite worrying. So nantilah saya akan highlight dekat you guys lah apa yang saya masukkan tu okay. Even taking into the expected cash call with the target price of 19 cents. Okay, ni lagi rendah lah. Okay, TP dia 19 sen Alright. And pretty understandable lah, sebab Asia has a negative shareholder equity. Negative shareholder equity is not a good sign. Okay, because apa itu definition of shareholder equity? Okay, kita masukkan nota sikit, so you guys boleh belajar something hari ni. Okay, shareholder equity is equivalent, ataupun kalau kita ni lah, is equals to total assets of the company minus the total liability of the company. So bermaksud shareholder equity ni umpama net worth of for us sebagai shareholder, sebagai nama pun shareholders equity. So kita ambilkan semua asset di dalam company, kita minus out the liabilities. Maksudnya apa yang company own, minus apa yang company owe. Macam kita lah. Kita ada benda yang kita own, ada benda kita owe, betul tak? Yang kita hutang lah. So kalau kita nak tahu net worth sebenar kita, kita kena ambilkan semua benda yang kita own, yang kita betul-betul miliki. Kita kena tolakkan semua liability benda yang kita tidak own, yang kita mungkin own tapi berhutang. So you will get a figure dekat shareholder equity. A good company, ni tip ni satu tip saya nak share. A good company will increase shareholder equity over time. Maksudnya tahun 2020 banyak ni, 2021 dia naik lagi, 2022 dia naik lagi, 2023 dia naik. Itu satu tanda yang baik. So if you see a company yang shareholder equity dia makin jatuh setiap tahun, itu petanda yang buruk dan sesuatu saham yang anda patut elak. If you see, kalau anda tengok sendirilah, saham-saham yang speculator suka beli, they love to buy companies yang shareholder equity dia tu memang teruk. Because to them is they are not investing. Dia tak tengok semua ni, they don't care. Yang dia bagi dia ialah apa yang harga di papan, naik turun, tengok graf, lukis sana lukis sini, guna indikator apa semua, dia keluarkan teori dia apa semua tu, and they just bertindak. I'm gonna buy. Kalau jatuh certain price, I'm gonna cut loss. So tak apa, esok kita berjuang lagi. That's how they play. That is why majority of people dalam pelaburan saham rugi duit. Rugi duit. Less
or maybe 10% only people akan remain dalam saham for long term. Maksudnya dia masuk saham 5 tahun lepas, dia masih lagi bermain ataupun melabur lah dalam saham sekarang, berbanding dengan orang yang masuk 5 tahun lepas dan by 2018 tu dah out dah. Okay, most people like that, tak sampai berapa bulan dah out sebab capital dah hangus. Okay, so these are the amount of things yang you guys kena tahu. So when dia highlighted that the shareholder is equity is negative, so daripada formula tu you dah tahu that jumlah the company owe ataupun berhutang is more than apa yang company tu own, apa yang company tu miliki. Jadi that's not good, right? Okay, it's not a good sign lah basically. Okay, so kalau tengok KF Research pun letak at 80 cents TP, purpose as a positive vaccination roll out, because banyak benda actually okay, when you say about aviation sector recovery okay, persoalan ni ialah bila. Okay, persoalan ialah bila. Okay, key utama untuk the airline to recover is when people boleh travel. Okay, saya sendiri pun kempunan nak travel dah 2 tahun ni, but nak proses nak travel sekarang not that easy. And cost, one more cost. You bayangkan we have to be quarantine for 2 minggu dekat luar negara. So bayangkan, okay, orang macam saya okay lah because saya kerja sendiri. But imagine orang yang bekerja. Orang yang bekerja ambil cuti. Okay, at most dia boleh ambil cuti pun maybe lah, paling lama lah, maybe saya tak tahu, kalau hebat tu boleh ambil 3 minggu kan dengan bos. Okay, but tolak 2 minggu duduk hotel. So tinggal seminggu. And duduk hotel bukannya free. That is an additional cost. Itu kalau travel seorang, kalau tak ada wife, ada anak, apa semua. So you see that it's not that simple. Walaupun vaccination dah roll out, apa semua, would they remove the quarantine tu? Sebab anda harus ingat despite having the vaccine doesn't mean you tak kena COVID-19. Kena ingat tu. Okay, just because you got the vaccine doesn't mean you cannot get. Benda tu still boleh kena. Cuba mungkin impact dia dah kurang sebab body kita dah ada that process untuk ready nak develop that antibody against to fight that virus. Okay, but I don't know, saya pun tak tahu apakah langkah-langkah sebab benda tak nampak kan, and there's no precedence to all this. Okay, tak ada, kita tak pernah alami this kind of pandemic sampai 2 tahun. Okay, so it's kind of like banyak benda yang baru jugalah. Sebab tu to me there are a lot of things yang belum terjawab lagi. Okay, so when the aviation sector recover, I also don't know. Sebab tu saya susah sikit saya nak percaya pada that fast recovery. Okay, selain daripada aspek ialah saya kata tadi kan, vaksin, the quarantine, everything tu, and then restriction. Saya tak tahu whether how long will it take the company to actually pay off all these debts. Okay, banyak debt yang dia dah incurred sejak tahun 2020. So how long? Okay, bukan saja airline tapi cruise industry juga. Okay, saya tahu ni sebab I was investing dekat one of the cruise, Carnival Cruise. Okay, tapi saya dah jual lah, dah jual dari tu. Alright, saya hold Delta Airlines je dekat US, itu je. So balik kepada sini, reopening, realistic. So they have their projections lah, okay. You guys boleh baca sendirilah. Slower part, ni vaccination, apa semua. Alright, so you just guys go through je lah the article. Okay, because saya lebih nak tekan kepada what is this quiz ni. Okay, so you guys can go through the article. And ni lah. Alright. So okay, kalau kita tengok graph Airasia for the last 5 days 5 hari okay, saya gunakan Google je. Okay, so basically dah drop from 90 cents, dia drop as low as 81 cent. Okay, roughly dalam 10%. So dia naik balik hari ni and dia tutup dekat 82. Okay, so you have to remember this is not the adjusted price. Okay, kalau right issue ni go through, means that they will be issuing the quids dengan plus the warrants. So there will be a price adjustment untuk Airasia. Okay, price adjustment tu depends lah on how sebab diorang sekarang ni proposal je the price of the nominal value yang diorang nak set untuk the quids tu. And kalau the warrant, kalau tak set saya dekat harga RM1 or 20% higher than the 30 days volume weighted average price of Airasia sendiri.
Okay, itu diorang ni lah yang saya baca dalam ni. Nanti saya akan tunjuk dekat you. Okay, so kita tak tahu. Okay, I don't know whether the coming few weeks ni because diorang target the right issue to be completed by the 4th quarter of this year. Okay, 4th quarter of this year, maknanya penghujung nantilah. Alright, so tengoklah macam mana kan. Okay, but kita go through dulu, then you guys sendiri fikirlah what do you think is best ke apa. Saya hanya just to provide you with information and what do I think about it je lah. Okay, but macam saya kata, I dapat tak disclaimer awal, this is not an advice, okay.